එහෙනම් හැමදෙනාටම පෙරවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සංගීති සූත්‍රයේ කරුණු 3 ගානේ තියෙන කොටස තමයි දැන් කියවමින් ඉන්නේ. දැන් ඊයේ අපි කියුවා මානය පිළිබඳව. මාන 3ක් තියෙනවා. මම ශ්‍රේෂ්ඨයි, මම සමානයි, මම පහත් කියලා මාන 3ක් තියෙනවා. ඒවට පාලියෙන් කියන්නේ සෙය්‍යමාන, සදිසමාන, හීනමාන කියලා. ඉතින් ආන්නේ ගැන ඊයේ අපි කියුවේ. Terwan Sarana everybody. So we are continuing the reading of the long discourses Digha Nikaya Sutta 33 Sangiti or chanting together. Now we are in the sets of the three things. Yesterday we finished, last thing was about three kinds of conceit. That is superior, same and or equalness and inferior. එතකොට දැන් මේ කිව්වා අපි මේ සෙය්‍යමානය කියන එක ඒ කියන්නේ මේ ඉතාමත් ඉහළයි කියලා ඉහළ අයට තමයි මේ මානය කියන්නේ. රජවරුන්ට සහ භික්ෂුන් වහන්සේලාට. ඒ කියන්නේ රජවරුයි භික්ෂුන් වහන්සේලායි ගොඩාක් අනික් මිනිසුන්ගෙන් වැඳුම් පිදුම් ඒවා ලබනවා. ඒකට ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ වගේ මාන ගොඩක් වෙලාට මේ මානෙ ගොඩක් වෙලාට ඇති වෙන්නේ. It was observation that it is the rulers and the ordained people, monks, that have more or out of the beings, humans, they are the ones that get it more or more maybe most. So. ඊට පස්සේ මේ අර පොඩකින් එහෙම තියෙනවා සදිසස්ස සෙය්‍යෝ හමස්සු. ඊට සදිසමානය කියලා එකක් තියෙනවා. සමාන අය අතර තියෙන ඒකේ ආකාර 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ සමාන එක මට්ටමේ ඉන්න අය අතර මම උසස්. එක මට්ටමේ ඉන්න අය අතර මම ඒගොල්ලන්ට සමානයි. එක්ක මම ඒගොල්ලන්ට පහත් කියලා ඔන්නම 3ක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි දැන් අපි කියවන්නේ. So we are going to go into what the commentary explains about the people that are on the same level, starting with like out of the people on the same level, I am the superior one, or I am better than the equal people. ඒකෙන් තියෙනවා සදිසස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති මානාදයෝ අමච්ඡාදීනං උප්පජ්ජන්ති. මේ මානය බොහෝ කොට ඇති වෙන්නේ ඇමතිවරු වගේ අයට කියලා කියනවා. So that one, it just happens most very often to like ministers. Ministers ලට හරි MP ලට member of parliament වගේ අයට ඇති වෙන ජාතිය මානයක් මේක. ඒකේ තියෙන අමච්චෝ වාහි රට්ටියෝ වා භෝග යාන වාහනාදීහි කෝමයා සදිසෝ අඤ්ඤෝ රාජපුරුෂෝ අත්ථීතිවා මයං අඤ්ඤේ සද්දින් කිං නානා කාරණාන්තිවා. එතකොට හිතෙනවා මට තරම් ධනෙ තියෙන වාහන තියෙන සල්ලි තියෙන වෙන අය කවුද ඉන්නේ ඇමතිවරු කියලා එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. මේ ඒගොල්ලන්ගේ මගේ වෙනස මොකද්ද කියලා ඔහොම හිතෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හිතෙන්නත් පුළුවන් මේ මයිහං ගාසච්ඡාදන මත්තම්පි මේ නත්ති කිං අමච්චෝ නාමාන්ති ඒතේ මානේ කන හීනමානය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම ඇමති වුණාට යන්තම් කන්න බොන්න විතරයි මට තියෙන්නේ. මාත් ඇමතියෙක්ද කියලා එහෙමත් හිතෙන්න පුළුවන්. So it's similar to what was being explained yesterday about the king. So thinking the superior one in the same group, so these ministers or MPs, they think, out of these people that are on the kind of same level, who can compare to me, who has that much of wealth, that much of vehicles, and so. And then similarly, like yesterday, this inferiority complex king. So the minister can think, even though they call me a minister, I barely get enough food and drinks or something like that. අපේ රටේ නම් එහෙම නෙවෙයි. ඉස්සර ඉන්දියාවේ අය තමයි එහෙම හිතලා තියෙන්නේ.
Probably not these days in our countries is happening that way, but in the old days it was happening like තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඩොක්ටර්ස්ලටත් අර මේ ටිකක් මේ මාන්නේ තියෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඩොක්ටර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවනේ. දැන් අර පළවෙනිම එක රජවරු වගේ අයට. මොකද රජවරු එක්කෙනයි ඉන්නේ. මුළු රටටම එක්කෙනයි. තවත් රටක තමයි තවත් රජෙක් ඉන්නේ. ඒකින්ද අර ඒ පළවෙනිම කණ්ඩායම ඒක රජවරු වගේ අයට. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩොක්ටර්ස්ලට ඉන්ජිනියර්ස්ලට ඒ වගේ මට්ටමේ ඉන්න අයට හැදෙන්න පුළුවන් මේක. so. Randy asked how is it with the doctors. So Dhammarakittam said we can kind of try to apply the same scheme. So like within the doctors you might have specialists that there are like one or two people like that in the whole of the country. So they might get something similar to the King's concept and a kind of normal like basic general practitioners, or you can apply this probably to engineers also and stuff like that. So they might have this like equal level concept problem. ඊට පස්සේ ඊගාව කණ්ඩායම හීනස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මීති. ඒ කියන්නේ මේ කියන මානය දාසාදීනම් උප්පජ්ජන්ති. දාසයෝ වගේ අයට, සේවකයෝ, දාසයෝ, වහල්ලු ගොඩාක්ම පහත් මට්ටමේ ඉන්න අයට මෙන්න මේ විදිහේ මානයක් ඇති So the last one category is the inferior group. So it's a kind of it says it happens to serfs, slaves and people like that. But they still have some that think out of this loser group I am the best. Out of these inferior people I am the best one or better one and so on. ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා මේ 16 වගේ හිතෙනවා අපේ අම්මගේ පැත්තෙන්වත් අපේ තාත්තගේ පැත්තෙන්වත් මන් තරම් හොඳ 16ක් නෑ. අනික් අයට යන්තම් මේ ජීවත් වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මට හොඳට පුළුවන් කියලා 16න්ටත් 16 අතර තමන් උසස් කියලා හිතෙනවා. Servant/slave might think out of the people on my mother's and father's side I am better off than the others that are the slave situation also. ඒ 16න්ට හිතනවලු මම හොඳ දාස පරම්පරාවකින් ආවේ. අම්මගේ පැත්තේ 16ත් හොඳයි, තාත්තගේ පැත්තේ 16ත් හොඳයි. ඉතින් මම හොඳ quality 16ක් කියලා අනිත් අයට වඩා හිතන්න ඕනේ. So they might think I am the true servant or I am the true slave because both on my mother's and father's side they have been slaves or servants for generations. So I am the really genuine good kind of ideal slave or /servant. ඒ වගේම දැන් 16 යන ඒකට සම්බන්ධ ඒ වගේම හිතනවලු පුක්කුස චණ්ඩාලාදීහුද මේ මානයන් කරති. يعني පුක්කුස චණ්ඩාල රතකාර වේන නේසාදොම ඒ එක එක රස්සාවල් කරපු ඒ අඩු කුලේ අය හිටියා ඒ කාලේ. ඒ අයටත් මෙන්න මේ වගේ මානයවල් ඇති වෙනවලු. So those days these lower caste or almost outcast people they used to traditionally perform specific professions. I don't know what they were, probably like gathering rubbish and things like that. So they might get ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කාලේ ඔය කුණු එකතු කරන අය, රෙදි හොදන අය, පාරවල් අතු ගන්න අය, sweepers of the roads. ඊට පස්සේ සමහරට වැද්දෝ වගේ රස්සාව මස් මරණ like hunters, fishermen, ඒක දර එකතු කරන අය, වතුර අදින අය, ඔන්න වගේ ගොඩක් අය ඉන්න people that carried water or gathered firewood. Also people that were disposing of the dead bodies, they are of the lowest. ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා. එතකොට මේ දැන් අනුරාධපුරයේ හදන එක ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ චණ්ඩාල පවුල් 500ක් පණ්ඩුකාභය රජුරු එක ප්‍රදේශයක පදිංචි කරේගොල්ලෝ නගරය සැලසුම් කරද්දී. ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාවල් තමයි මැරෙන අයව අරන් ගිහිල්ලා සොහනට ගෙනහිල්ලා පුච්චන එක වගේ. කියන්නේ ඒ වගේ රස්සාවල් කරපු අය හිටියනේ ඒගොල්ලන්ට මේ මාන්නේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. So they have this kind of concept of the inferior group. ඒකම දැන් You might probably get concept like that. ඒගොල්ලන්ටත් ඊගාවට ඇති වෙන්න පුළුවන්
ඒ 16න්ටත් වඩා මම පහත් එක්කෙනෙක්. හීන අයටත් වඩා මම හීනයි කියලාත් එහෙම හැඟීමක් එන්නත් පුළුවන්. So they might, then the lowest one is there also. Even in this group of these slaves and like lower quality people, I'm even worse than them. So. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහිදී සෙය්‍යස්ස සෙය්‍යෝ හමස්මි. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨයාට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි හෝ සදිසස්ස සදිසෝ හමස්මි. සමානයාට සමාන වෙමි හෝ හීනයාට හීන වෙමි හෝ මේ මාන තුන අරහත් මාර්ගය හැර තත්තු මානෙ සසුමාන 6 සෝවාන් මාර්ගය හැර තත්තු පරිදි නොවූ මානෙ. ඒක සිංහල පරිවර්තන එච්චර හරි නෑ. දැන් ඔතන තියෙනවා සදිස් මේ යථාමානය අයථාමානය කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙලෙස් සහිත මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම මානයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම තියෙන දේවල් ගැන. ඒකට කියනවා යථාමානය කියලා. So then there is something called it's something like appropriate conceit because you are conceited about the way the things really are. Like let's say you have very high education and you have you are conceited about that because and you actually really have the education. ඒ වගේ තව මානයක් තියෙනවා අයථාමානය කියලා. And then there is the opposite one is like let's say you might be completely stupid but you are conceited that you are very intelligent or you think how rich you are where you are actually poor and stuff like that. අන්න ඒ වගේ අයථාමානය. හැබැයි මේකේ තියෙනවා අර ඒ මුලින් කිව්ව මාන තුන අරහත් මාර්ගයෙන් තමයි නැති වෙන්නේ. So these three that kind of you have conceit but it matches like the, if you are same level as somebody you know it and if you are like a superior in some aspect then it's true or inferior and it is correct assessment but you have conceit about that kind of conceit is eradicated only with the arahat path knowledge. ඊට පස්සේ අනිත් මාන 6 දැන් මාන 9ක් තියෙනවනේ ඔතන. ඊතුරු මාන 6 සෝවාන් මාර්ගයෙන් නැති වෙනවා. So the other 6 because altogether there are 9. Yeah, like you have inferiors, equal and superior group and within that you have also these 3 so altogether 9. So this one that goes kind of the diagonal one which is inferior as inferior, same as superior and superior is that is called the sameness group and that is eradicated only with arahatship but the other 6 they are eradicated already with the stream entry. ඊට පස්සේ අපි ඊගායකට යන් කාල තුනක් තියෙනවා. So we are going to the next set of 3 things. There are 3 times past, future and present. අතීත අනාගත වර්තමාන කියලා කාල තුනක් තියෙනවා. ඒ ගැන තියෙනවා අතීත අද්දාති ආදිසු දේ පරියසති. දැන් මේ අතීත වර්තමාන අනාගත කියන මේ කාල තුන ගැන සූත්‍රවල තියෙන එක විදිහකට. අභිධර්මයේ තියෙන තව විදිහකට. එතකොට so then the commentary says the 3 kinds of time the word adda actually means like stretch or like interval or something like that. So but it's used for the time interval or time stretch and there is a one way of talking about it in the suttas and one way or other way in the Abhidhamma. එතකොට සූත්‍රාන්ත ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිසන්දියට පෙර අතීත කාලය නම් වේ. චුතියට පසුව අනාගත කාලය නම් වේ. So the commentary says what happened before birth in this life is called the past and what happens after the death and rebirth probably like if there is rebirth in the future that is called the future. ඊට පස්සේ චුති ප්‍රතිසන්දි අතර කාලය වර්තමානයේ.
චුතිසිත ප්‍රතිසන්දිසිත චුතිසිතත් අතර කාලයක් තමයි වර්තමානය කියන්නේ. ඒ සූත්‍ර ක්‍රමය. So that's why I think it's good. This abda really means like period or stretch of time. So like the previous or past stretch of time is meant for the past, before this life. The present one, presently arisen stretch of time is this life, and the future stretch of time is the future life or the future lives, like after this death. ඊට පස්සේ අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් ක්ෂණ තුනෙහි භංගයෙන් යත අතීත කාල උපාදයට පෙර අනාගත කාල ක්ෂණ තුනෙහි වර්තමාන කාල. ඒ කියන්නේ ඒ කිව්වේ අභිධර්ම ක්‍රමයට අනුව චිත්තක්ෂණ වශයෙන් තමයි අතීත අනාගත වර්තමාන කියන එක බෙදන්නේ. So then the commentary says, according to the Abhidhamma explanation, it refers to the mind moments. ඒ කියන්නේ වර්තමාන චිත්තක්ෂණයට කලින් චිත්තක්ෂණ අතීතයි. So the past stretch is whatever was happening before this one mind moment. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ වර්තමාන චිත්තක්ෂණයට කලින් චිත්තක්ෂණ ගැන කියන්නේ. වර්තමාන චිත්තක්ෂණයට කලින් චිත්තක්ෂණ තමයි අතීතයි කියලා කියන්නේ. So then the so-called present or now dependently arising one is what is the just now happening mind moment, and the future one is the one that has not happened yet. ඔව් තාම දැන් මේ වර්තමාන චිත්තක්ෂණය තියෙන වෙලාවේ හටගත්තේ නැති චිත්තක්ෂණ තියෙනවා. ආන්නයට තමයි අනාගතය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක හොඳටම වැදගත් කාරණාවක්. දැන් කෙනෙක් හිතනවා අතීත අනාගත වර්තමාන කිව්වම ඉතින් හරි අතීතය අනාගතය වර්තමානය අපි දන්නවනේ කියලා. ඒ වුණාට එහෙම නෙවෙයි. හරියටම ඒවා අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. සූත්‍ර ක්‍රමයට අනුව අතීතය කියන්නේ ප්‍රතිසන්දිසිතට කලින් අවස්ථාව. මේ ආත්මෙ උපදින්න කලින්. සූත්‍ර ක්‍රමයට අනුව අනාගතය කියන්නේ මේ ආත්මෙ මැරුණට පස්සේ. අභිධර්ම ක්‍රමයට මේ චිත්තක්ෂණයට කලින් ඒවා අතීත, මේ චිත්තක්ෂණයට පස්සේ ඒවා අනාගත. මේ චිත්තක්ෂණය වර්තමාන. So Dhammaratana is saying this is important because when we see the past, future and present, we might think we understand that, but according to this explanation in the suttas, the past stretch refers to what has happened before birth in this life, and the future stretch refers to what happens after the death in this life, and the present stretch is from the birth up to the death in this life. And the Abhidhammic explanation according to commentary is about same way about the mind moments. So the present is the present mind moment, and what happened before that is called the past stretch, and what the yet unarisen possible mind moments that might happen, those are called the future stretch. දැන් මේ කාරණා මෙහෙම තේරුම් ගත්තේ නැති හින්දා පටිච්ච සමුප්පාදය පිළිබඳ යම් යම් අවුල් සිද්ධ කර ගන්නවා කට්ටිය. දැන් බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ පටිච්ච සමුප්පාදය දේශනා කරද්දී සංඛාරපච්චය විඥානං කියලා කියන්නේ එතකොට අවිජ්ජා සංඛාර එහෙම කියන තැන අවිජ්ජා සංඛාර කියන දෙක අතීතයට අයිති කියනවා. ඒ අදහස් කරන්නේ සූත්‍ර ක්‍රමයට. අවිජ්ජා සංඛාර දෙක අතීතයි කියලා ඒ කියන්නේ සූත්‍ර පරයයන් තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන මට මතක හැටියට භව ජාති ජරා මරණ හෝ එක ජාති ජරා මරණ අනාගත කාලයටයි තියෙනවා. ඊතුරු මැද තියෙන ටික වර්තමානයටයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සූත්‍ර පරයය. So because of this not understanding this fact, there might be confusion, especially if you consider the dependent origination. So according to the explanation for the sutta style explanation of the dependent origination, the first two factors, that is ignorance and formations, are considered as the past stretch, and birth and heap of suffering are considered as the future stretch, and everything in the middle, starting from consciousness and ending with existence, are considered as the present stretch. But here
you should incorporate this one, where the word stretch really refers to the past lives, this life, and the future life. ඔව් දැන් එහෙම කිව්වහම ඉතින් මේ අභිධර්මයයි සූත්‍රයි ඒ පරයය දෙක හඳුනගෙන නැති අය ප්‍රශ්න කරනවා. එහෙම කියන්නේ කොහොමද අතීතේ විතරක් අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වර්තමානෙත් අවිද්‍යාව තියෙනවානේ. ඉතින් එහෙම කියලා තර්ක කරනවා. එහෙම වෙන්නේ මේ පරයය දෙකකින් මේක විස්තර කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ නැති අය. දැන් වර්තමාන අවස්ථාවල සංස්කාර තියෙනවානේ. අතීත විතරක් නේ අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියනකොට දැන් වර්තමානයේ අවිද්‍යාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වර්තමානයේ සංස්කාර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ ජරා මරණ ඒවා වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද බුද්ධඝෝෂ හඳුනනට වැරදිලා බුද්ධඝෝෂ හඳුනන මේ අවිද්‍යා සංඛාර දෙක අතීතයට දැන් මේක වැරදි ජරා මරණ අනාගතයට දැන් මේක වැරදි කියලා කියනවා. ඒ එහෙම කියන්නේ මේ කාරණා තේරුම් ගත්තේ නැතිකම හින්දා. So the Amarakitambra was saying then these people they blame Venerable Buddhaghosa that was doing the translations and collections of the old Sinhala commentaries and putting them into Pali, and they said he made a mistake when he says this thing about the past and future, because like isn't it fact that you have sankharas and formations and ignorance even now? So if you say they are in the past, the people that argue this way, they kind of take it that way. Or you have like aging and disease and death in this life also. So if you say it's future, then what is it's like a nonsense. This is because they don't have this comprehensive understanding about these things. හොඳටම පරිස්සම් වෙන්න ඕන සූත්‍ර ක්‍රමයට අතීත අනාගත වර්තමාන එකක් අභිධර්ම ක්‍රමයට අතීත අනාගත වර්තමාන එකක්. දැන් අභිධර්ම ක්‍රමයට බැලුවොත් පටිච්චසමුප්පාදයේ අංග 12ම වර්තමානයේ සිද්ධ වෙනවා. So if you look at it from the Abhidharmic explanation, actually all the 12 links are even happening in the present. ඒ කියන්නේ ඒක චිත්තක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය කියලා එකක් විභංග ප්‍රකරණේ කියලා දීලා තියෙනවා. Because the Vibhanga part of Abhidhamma actually explains how the dependent origination happens if you consider one mind moment. විභංග ප්‍රකරණේ තියෙනවා පටිච්චසමුප්පාද විභංගය කියලා පරිච්ඡේදයක්. ආන්නේ පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලි කරනවා ඒක චිත්තක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය කියලා එකක්. Within the Vibhanga, that is probably exposition, I think is the English translation for Vibhanga. So anyway, one of the books of Abhidhamma is called Vibhanga. Vibhanga Pakarana. Yeah, but in English they usually, the Pakarana is not translated. It's not good. So no, because the Pakkara means like explanation or something like that. So what they call in English translation the analysis or exposition book of the Abhidhamma, the Vibhanga, is that has part that explains about dependent origination, and within that section there is one part that explains about the dependent origination if you consider a mind moment. දැන් ඒ පටිච්චසමුප්පාද විභංගයේ තියෙනවා අභිධර්ම උගන්වන සිත් 89. ඒ සිත් 89ටම අදාළ පටිච්චසමුප්පාදය ඒ කොටසේ උගන්වනවා. So that part also has actually explanation in connection with all these 89 types of minds that are mentioned in Abhidhamma in terms of dependent origination. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි ඒක ඉවරයි. දැන් ඊගාව එකට යන්න. එතන තියෙනවා මේ ධර්මවල අතීතාදී ભેද වේ. කාලේහි අතීතාදී ભેද නැත. ඒ මොකක්ද ඒකේ? අතීතාදී ભેදෝච නාම අයං ධම්මෝ නං හෝති න කාලස්ස. මේ අතීතාදී ભેදය මේ ධර්මයන්ගේ ස්වභාවයක් මිසක් කාලයේ ස්වභාවයක් නෙවෙයි. ඒක ටිකක් ගැඹුරු කාරණාවක්.
මේ ධර්මයන්ගේ තමයි අතීත අනාගත වර්තමාන කියලා දෙයක් තියෙන්නේ. කාලයේ නෙවෙයි කියලා කියනවා. So this is a somewhat strange statement. This division of past, future, now arising as to do with the Dhamma, not with the time. අන්න හරි. ඒක හරි වැදගත් දෙයක්. මේ ධර්මයන් තමයි අතීත අනාගත වර්තමාන වශයෙන් බෙදන්නේ. කාලය නෙවෙයි. ඔන්න ඊගාට කියනවා අතීතාදී බේදේපන ධම්ම උප්පාදාය ඉද පරමත්තතෝ අවිජ්ජමානෝපි කාලෝ තේනේව වෝහාරේන උත්තෝති වේදිතබ්බෝ. මේ ධර්මයන්හි සිද්ධ වෙන සිද්ධියක් පදනම් කරගෙන ඇත්ත වශයෙන් දක්නට නොලැබෙන කාලයක් ව්‍යවහාරයට පැමිණෙනවා. So it's something like this, because in the now you cannot really talk. The past is not existing, but because you need to somehow explain these things, that's why the expression past is. නෑ එහෙම නෙවෙයි. ඒකට හොඳ වටින කාරණාවක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ධර්මයන්හි තියෙන ස්වභාවය පදනම් කරගෙන ඇත්ත වශයෙන් නොමැති කාලය කියලා එකක් පනව ගන්නවා. ඒ පනව ගත්තට පස්සේ තමයි අතීත කාලයක් සහ අනාගත කාලයක් සහ වර්තමාන කාලයක් තියෙන්නේ. That's what I basically said. So there is nothing as time really existing, but because of the nature of the things, and when you need to explain, this expression is used like. ඔව්. අතීතාදී බේදෝච නාම Now people are talking about time travel. That is by assuming there is a time dimension. Now according to this Abhidharma explanation, there's no such thing. And therefore you can never travel by time. So you cannot go to the future or you cannot go to the past. Because past has already died and the future has not happened. This is just your mental concept. කාලය කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන් නැති දෙයක් අභිධර්මයට අනුව. කාලය කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන් නැති දෙයක්. කාලය කියලා අපි පනව ගන්නවා ස්කන්ධ වල සිද්ධ වෙන සිද්ධි අනුව. පරමාර්ථ ධර්ම විද්‍යාමානයි. ඔව් පරමාර්ථ ධර්ම උපයෝගී කරගෙන කාලය කියලා දෙයක් අපි හිතෙන් හංගා ගන්නවා. ඒ මිසක් කාලය කියලා ඇත්තට එකක් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ වශයෙන් නැහැ. ඒ පරමත්තතෝ අවිජ්ජමානෝපි කාලෝ තේනේව වෝහාරේන උත්තාති වේදිතබ්බෝ. ව්‍යවහාර වශයෙන් කාලය ගැන අපි කියනවා. So in the ultimate sense, there is no thing called time, but because we need to somehow talk about this as a way of expressing what happens, we use these expressions. ඒතර කාලය අපි පනව ගන්නේ මොකක් නිසාද? ධර්මයන් නිසා. අපි තුන් ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී ධර්ම පරමාර්ථ වශයෙන් තියෙනවානේ. ඒ ධර්මයන් පදනම් වෙලා කාලයක් පනව ගන්නවා. එහෙම නැතුව අතීතය කියලා එකක් නැහැ. අනාගතයේ වර්තමානයේ කියලා එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරලා බැලුවත් දැන් අපි කියනවා පැයක් ගත වුණා කියලා. ඒ පැයක් ගත වුණා කියන්නේ මොකක් හින්දාද? මේ ඔරලෝසුව එහෙම දිහා බලලා. එහෙම නැතුව ඇත්තට පැය කියලා එකක් නැහැ. අපි කියනවා දවසක් ගත වුණා කියලා. ඒ දවසක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉර පායලා, ඉර බැහැලා, රෑ වෙලා එළි වෙන සිද්ධිය නිසා අපි හිතනවා අපි පනව ගන්නවා දවස කියලා එකක්. ඒ මිසක් ඇත්ත දවසක් කියලා එකක් නැහැ. එක්කෝ ඇත්ත ගෙවිච්ච දවසක්, ඇත්ත අවුරුද්දක් එහෙම පනවන්න විදියක් නැහැ. එන්නේ ඒ කාරණාව තමයි දල වශයෙන් මෙතන කිව්වේ. අනාගතය ගැනත් එහෙමයි. ලබන අවුරුද්ද, ඊගාව අවුරුද්ද කියලා එකක් ඇත්තට වශයෙන් නැහැ. නමුත් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන සිද්ධි පදනම් කරගෙන අපි එහෙම එකක් අඟා ගන්නවා හිතේ. So even though there is no time, that means really past, future and so on. When we say there is like 1 hour has passed, is because we check the watch or clock or your mobile phone, or we say the day has passed is because there was like a period where the like light, sunlight or daylight appeared, and now it's like finished. So because of happenings that were happening, or
we kind of say there was kind of time elapsed. Same thing about future, like next week or tomorrow. But they are kind of actually not existing just now, but we use them for the kind of communication about things. ඊට පස්සේ තියෙනවා අන්ත තුනක් තියෙනවා ඊගායක සක්කාය එක් අන්තයක් සක්කාය සමුදය අනිත් අන්තය සක්කාය නිරෝධය අනිත් අන්තය කියලා අන්ත තුනක් තියෙනවා. So the word anta, it means kind of end, but it's actually normally translated as kind of extreme. So you go to one end, so to one extreme. So these three are sakkaya, personality, arising of personality, and cessation of personality. මේ ගැන තියෙනවා අන්ත කියන වචනේ බඳපටියේ කෙලවර දිරයි මේ ආදී වශයෙන් තමයි මේ අන්තය කියන එක තේරුම් ගන්න. බඳපටියේ කෙලවර දිරනවා කෙලවර කියලා එකක් කතා වෙනවා අන්න ඒකයි. ඒසේවන්තෝ දුක්ඛස්ස මේ දුකේ කෙලවරයි කියලා කියන්නේ තන්නේ වගේ. ආදී අවසානය. මහණෙනි මේ ජීවිතයේ අන්තයයි. මේ ලාමක භාවයයි. ඒ කියන්නේ අන්ත කියන වචනේ යෙදෙන විවිධ අවස්ථානුෙහි තේරුමේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. එවැනි සක්කාය පළවෙනි අන්තයයි ආදී කොටස අන්තයයි. සක්කාය පළවෙනි අන්තයයි කියලා කියනකොට ඒ කොටස කියන එක තමයි එතන අන්තය අනුවෙන් අදහස් කරන්නේ. So the word anta or end or extreme or something like that, it can have different meanings depending on the context. Here it says the word anta means something like part or group or something like that. කොටස part. Yeah. සක්කාය කියන වචනේ තෝරනවා උපාදානස්කන්ධ පහට තමයි සක්කාය කියලා කියන්නේ. So here the word sakkaya is the five aggregate subject to clinging. Yeah. සක්කාය සමුදය කියලා කියන්නේ ඒවා ඉපදූ පෙර තෘෂ්ණාව තමයි සක්කාය සමුදය කියන්නේ. So the other kind of, so it's maybe if we take the explanation, this is like part that is called personality, part that is called arising of the personality, and that's the previous craving accompanied with nandiraga. නෑ දැන් සක්කාය කියලා කියන්නේ personality කියන එක නෙවෙයි. ස්කන්ධ පහ. Yeah, but they say it's skandha pahane sakkaya. Yes. Personality නෙවෙයි. Yeah, but Five sakkaya, aggregates. they translate sakkaya here as personality. That's ඒක තමයි හොඳ නැත්තේ. ඒක හරි නෑ. සක්කාය කියලා කියන්නේ උපාදානස්කන්ධ පහට කියන නම. personality නෙවෙයි. personality කියව සම්පූර්ණ වෙන අදහසක් යනවා. Yeah, so but we don't have anything for that. So we can say sakkaya means five aggregate subject to clinging. Yes. So here they translate the word sakkaya as personality because in other contexts that is translated like that, but it refers to this five aggregate subject to clinging. Or if we say our body mind heap. No, body mind heap also not that much good. Best thing is five aggregate subject to clinging is the sakkaya. So you have to understand this is the very difficult thing to that is very difficult to understand what is this five aggregate subject to clinging. Personality easy, something tangible, but five aggregate subject to clinging is very difficult to understand. But that is the sakkaya. But when you have sakkaya ditti, people. It is another thing. Sakkaya ditti is another thing. First thing is sakkaya, then another level is sakkaya ditti. Sakkaya means five aggregate subject to clinging. Sakkaya ditti means wrong view about it. Simply I can say that. Yeah, but when you have wrong view about that, people usually don't know about five aggregates and they still have the wrong view. Yes, that's true. People don't know these things. One word has that meaning throughout the text. Sakkaya. දැන් ඔන්න සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙන වෙලාව. So no, because the sakkaya is idea about the being or personality being somewhere. So
Now here actually sakkaya, not the sakkaya ditti. Yeah. That's why I said sakkaya කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධ. sakkaya ditti කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන තියෙන දිට්ඨිය. ඊට පස්සේ යන ඊගායක sakkaya samudaya. sakkaya samudaya කියලා කියන්නේ ඒවා ඉපදූ පෙර තෘෂ්ණාව. sakkaya උපදින්න හේතු වෙන තෘෂ්ණාවක් තියෙනවානේ. ආන්න ඒකට කියනවා sakkaya samudaya කියලා. So the craving that produces the arising of the five aggregates or the sakkaya is what is the arising of the sakkaya. ඊට පස්සේ ඒ දෙකේම නොපැවතීම නිර්වාණය, sakkaya nirodha. So not non-continuation or like cessation of those two is what is called the, that's the last part, and that is the cessation of sakkaya. ඒක not continuous කියන වගේ ටත් වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. not existence of both is sakkaya nirodha or nibbana. Pavatvanava means normally continue. no, no, not I think exist කියලා වචනයක් තියෙනවා. exist කියන වචනේ තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි continue කියනටත් වඩා. ඒවයේ නොතිබීම, නොපැවතීම, පවත්වනවා කියන එකම නෙවෙයි මම කියන්නේ නොපැවතීම sakkaya nirodha. එතකොට මාර්ගය වනාහි නිරෝධ අධිගමයට උපාය බැවින් නිරෝධය ගන්නා කල්ලි ගන්නා බව දත යුතුය. මෙතන දැන් තුනයිනේ කියලා තියෙන්නේ. sakkayai, sakkaya samudayai, sakkaya nirodhayai. ඉතින් අටුවාව කියන එහෙනම් ඇයි මාර්ගය ගැන කියන්නේ නැත්තේ කියලා. මාර්ගය නිරෝධය ගන්නකොට ඒකට ගැනෙනවලු. ඒකට අන්තර්ගතයිලු මාර්ගය. මොකද මාර්ගය නැතුව sakkaya nirodha කියන එක යන්න විදියක් නැහැ. කතා කරන්න බෑ. So these three seem to be like part of the usual four of the like we have like suffering, origin, cessation and path. So here the path part is not there. So the commentary says because here the path is kind of like understood under the cessation all, because without the path the cessation cannot happen. So even though it's not like actually mentioned, it is understood that it is there. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊගා එක වේදනා තුනකි. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛ සුඛ වේදනා. එහෙනම් අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියලා වේදනා තුනක් තියෙනවා. So then there are the next group is the three feelings, and that is pleasant, unpleasant or suffering, and neither pleasant nor unpleasant. ඒක මේ බොහොම මේ පැහැදිලි කාරණාවකින්ද ඒක නටුවා මුකුත් කියන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පැහැදිලි මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි. දුක් වේදනා කියන එක තේරෙනවන්නේ. සැප වේදනා කියන එක, දුක් වේදනා කියන එක ගැන පැහැදිලි අදහසක් තියෙනවනේ. බොහෝ දෙනෙක්ට නේද? ඒක තව චුට්ටක් වුණා මම විස්තර කරන්නම්. So the commentary does not say anything because it's kind of self-explanatory, but the Bhaktitam can give some. දැන් සුඛ වේදනාව කියන එක ඕනේ නම් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් 6කට බෙදන්න පුළුවන්. ඇහැ පදනම් කරගෙන හට ගන්න සුඛ වේදනා, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස පදනම් කරගෙන හට ගන්න සුඛ වේදනා වශයෙන් 6යි. දුක් වේදනාත් එහෙම තමයි. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස පදනම් කරගෙන හට ගන්න ඒවත් 3යි. ඊට අදුක්කම සුඛ වේදනාව කියන එකත් ඕනේ නම් අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. අදුක්කම සුඛ වේදනාත් ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස පදනම් කරගෙන හට ගන්නවා. එතකොට ඔක්කොම වේදනා 18ක් තියෙනවා. So normally you can say out of the 6 sense doors, the feelings or experiencing is connected with those can produce either of these feelings. So normally you would have then altogether 18 kinds of feelings, like 6 of them is the pleasant one, 6 of them are unpleasant, and 6 of them neither pleasant nor unpleasant. ඊට පස්සේ තුන මේ ඔය වේදනා ಜಾති තුන ඔය විදිහට සරලව කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊගා එකට යන් දුක් තිස්සෝ දුක්ඛ
දුක්ඛතා. දුක්ඛතාවයන් තුනක් තියෙනවා. දුක්ඛ දුක්ඛතා, සංඛාර දුක්ඛතා, විපරිණාම දුක්ඛතා. So then the next group of three is to do with dukkha or suffering or unsatisfactoriness, but here the word suffering is all kind of more okay. So it's the suffering of suffering, then the suffering by sankhara or conditionality, and the suffering is connected with change or transformation. ඔන්න ඒ ගැන අටුවා පැහැදිලි කරනවා දුක්ඛ දුක්ඛතාති දුක්ඛ භූතා දුක්ඛතා දුක්ඛ වේදනා යේතං නාම. දුක්ඛ දුක්ඛතාවය කියලා කියන්නේ දුක්ඛ වේදනාවට කියන නම. So the dukkha, the suffering, actually, but the word dukkha can also mean even pain in the Pali. So they say it's the like suffering, unpleasant, unsatisfactory or painful nature of things, and that is the painful feeling or dukkha vedana itself. ඒක හරියටම කිව්වොත් සිත් තුනක තමයි මේ වේදනාව තියෙන්නේ. දැන් සිත් 89ක් තියෙනවානේ. ඒ සිත් 89න් මේ හරියටම මේ දුක්ඛ වේදනාව තියෙන සිත් තුනකයි. So within the epidemic classification of 89 minds, 3 of them have this dukkha vedana. ඒකෙනොත් That is the dukkha. ඔව් ඒකෙනොත් සිත් දෙකක් මනෝ සම්පස්සජ දුක්ඛ වේදනාව. ඒකට කියනවා දෝමනස්ස කියලා. එක සිතක් කාය සම්පස්සජ දුක්ඛ But out වේදනාව. of these 3, 2 of them are of the mind. So then in the other classification of feelings, they are called domanas, like bad or painful, unpleasant mental feeling or experiencing. So the pain thing is actually available only in one mind. ඒක කාය සම්පස්සජ වේදනාව. Bodily, like a normal, what you call just pain. So bodily painful feeling is in one mind. ඒක තව චුට්ටක් ඉතින් අභිධර්මයේ දන්න ගන්න උනන්දු අය ඉන්නවනම් ඒක කර්මයක් නෙවෙයි ඒක විපාකයක්. ඒ දුක් මේ කියන්නේ දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය කියන්නේ විපාක සිත. And that mind itself is a resultant, karmic resultant mind. හැබැයි දෝමනස්ස වේදනා සිත් දෙකම කර්ම. But the two painful mental or unpleasant mental feeling vedana, those are the two other dukkha things. They are called they are not resultant, they are kamma, they are the like producing. එතකොට ඒ දෝමනස්ස වේදනා දෙක තියෙන්නේ දෝෂ මූල සිත් දෙකේ. But are those two the dukkha here? Yes, දුක්ඛ වේදනා ඒතං නාම. Yes, so Dukkha. that's why I'm asking whether the domanas are within this first one or within the other two, or they can be in all three of them. They can include even to others, Okay. but when you understand dukkha dukkata, it contains only these three minds. කියන්නේ දෝමනස්ස සාගත that සිත් does දෙකයි. not mean the domanasas can be in the other two categories also. Can include. But not the pain. No. Like the bodily painful cannot be part of the sankhara and viparinama. Bodily pain. Bodily pain is not considered here as sankhara dukkata and viparinama dukkata, or We can include under that too also. Okay. Because those feelings also sankharas. okay. And those feelings have the nature of viparinama also. Okay. ඒකින්ද ඒකටත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් දුක්ඛ දුක්ඛතාවය කියලා කියන්නේ දෝමනස්ස සහගත සිත් දෙකයි දුක්ඛ වේදනා සිත් එකයි. එන්නේ තුන තමයි දුක්. ඒක තමයි හරියටම දුකයි කියලා කියන්නේ. So the painful body available in one mind, and painful mind, if I say it that way, available in two minds, where the painful body is the resultant and the painful mind is the karma producing mind, and those are the three
kinds of minds that are considered as the pain kind එතකොට දැන් suffering ඒකේ as pain. දැන් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේ කායිකව දුකක් ඇති වෙන එක ගැන අපිට කරන්න දෙයක් ඒ හැටි නෑ මොකද ඒක විපාක වශයෙන් එන ඒවා. හැබැයි මානසිකව දුකක් එනවා නම් ඒ ඔක්කොම අපි අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන කර්ම අකුසල කර්ම. So we should be careful because the physical pain we cannot do anything about that because it's a resultant. But the mental pain is a kind of newly produced thing, so we should be careful about that. ඊට පස්සේ සංඛාර දුක්ඛතාති සංඛාර භාවේන දුක්ඛතා. ඒ කියන්නේ සකස් වීම අර්ථයෙන් එන සංස්කාරවල ස්වභාවයෙන් දුක්ඛතාවය තමයි සංඛාර දුක්ඛතා කියන්නේ. So the second kind of suffering or unsatisfactoriness is called sankhara. Here it means like it's translated as formations or conditionality or forming or preparing. So this kind of being because something is of that nature.